Welcome to Euroforum UG, where we address Ugandans from Europe, USA, Asia, Africa, Australia, and all over the globe. We share experiences, opinions, and expertise on current affairs, educative lifestyle, religion, and family matters. Follow, subscribe, and like our social media platforms: Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok at Euroforum UG. You can also join our live shows every weekend on our social media platforms. For more information, visit our social media platforms or email us at euroforumug@gmail.com or WhatsApp us on +4740 574040. Euroforum UG, communicating with peers. Welcome to Euroforum UG, where we address Ugandans from Europe, USA, Asia, Africa, Australia, and all over the globe. We share experiences, opinions, and expertise on current affairs, educative lifestyle, religion, and family matters. Follow, subscribe, and like our social media platforms: Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok at Euroforum UG. You can also join our live shows every weekend on our social media platforms. For more information, visit our social media platforms or email us at euroforumug@gmail.com or WhatsApp us on +4740 574040. Euroforum UG, communicating with peers. A bright morning, I guess, from the US. From the look of things, it seems so. From the US, it is a morning, but a good evening. Here in Oslo, Norway, Moses Mugisha is my name. I come back to you today on the 3rd of November. We have 58 days left to the end of the year. 58 days from now, we shall be into 2025. So I want to greet you all and welcome you, your platform, Euroforum, where we communicate with peers. Today, we mark So today we mark, excuse me. Yes, apologies for that. But yes, I was saying that this is the day. Today is 3rd November. We have 58 days left to the end of the year. Around this time of the year, motivational speakers and people like me who also get platforms to speak about things that impact lives. At this time of the year, there are many presentations that are reminding people of how much they've done in 2024, reminding people of how much they have achieved on their to-do lists, their goal lists. And to many people, these kind of talks mount a lot of pressure on them. How much have you achieved? But I want to throw out a word of encouragement to you out there. Yes, there might be a lot of reminders on how much you've done, but remember that your year goals were yours. And if you tailor them to your capacity and ability, then the measure of how much you've achieved should be determined by you. I love the SCAT system here, or the taxation system here. Still around this time of the year, we usually get a message informing you of how much tax the government expects you to pay. But when they are setting that percentage or bracket in the table, usually they base it on how much tax or what was your income the previous year. So using this very concept that they will only rate that you pay 30%, 40%, depending on how much they checked that you earned the previous 12 months. So tying this with your goals or with our goals,
they will only rate based on what you've done the previous 12 months, but not on what others have done, of how much others have earned or achieved, but it is basically tied on how much you've achieved. And then they'll rate Irene Mugisha, you pay 30%, and this is based on how much you earned in the last 12 months. So the same applies to our dreams, that these dreams are set basing on how we believe we can achieve in those 12 months. Have you achieved? That is up to you. Haven't you achieved? Still, that's up to you. And also, you ought to remember that some people, their only goal in 2024 was staying alive. So as you compare Zimbia Nyumba, our sister Mukazi, some people, their only goal was staying alive. Maybe he's a discordant couple in HIV and AIDS, and he has run a couple of tests. And to him, his goal was running the last test and being sure that I'm HIV negative. And that was a goal. So that was just a piece of reminder and motivation that, yes, we have dreams, but they're only tailored to us. That was only calling your attention to this program of today. Today, we sail on with a guest. She's a guest that has currently three residencies. She's a Ugandan, born and raised in Uganda. She's a Norwegian citizen, a PhD in a university in Norway here, but currently studying in Yale University in the USA. That's Connecticut. So we are coming here with Irene Bisaso, basically to walk by the Luganda proverb, or kutambula kulaba, or kudda kunyumya. Irene has walked many miles from Uganda to Norway and now in the US. So our topic of today, we want to compare the lifestyles, the experiences shared by Irene in USA and Norway. And I just put a disclaimer, whatever Irene is sharing here, it's mostly guided by her personal experience. There might be research knowledge, but majorly it is her experience. Feel free to differ if you think you experienced Norway or US differently, and that drives the core of our Euroforum, sharing experiences, and most importantly, communicating with peers. Irene Bisaso, nyabo nesimye okulabako. Nsanyuse nnyo okumpa akakisa kano mukulu Mugisha okuddamu okunyumyako naawe. Neeyanzeege n'abawuliriza baffe bonna aba Euroforum, mwebale nnyo tuwa akadde kano. Yes, that is Irene for you. Assuming that there is a friend of yours in the US who doesn't understand Uganda. A greeting to them in English, Nyabo. Yeah, yes. All my friends in Norway, in America, I just want to say I'm so happy to be here and thank you for joining us today. I'm Irene Bisasohuem and I'm from Uganda, Norway, and currently I'm in America and I'm a student. I call myself many things. So I'm a PhD scholar and a teacher and a mother at Yale University in Connecticut, and I've met many of you. So shout out to you all, my friends, young and old, especially Muzana, Jenny Najuka, abambeja n'abalangira mwenna mbatumiddeko, abanyaniriza mu USA, and all my friends, colleagues, bannayuganda, Julie mwenna mbatumidde, sijja kwogera mannya, n'abaana bange, ne bazadde bange Uganda Ssemuto Nakaseke ffe tuli balimi ba mmwanyi. So mwenna abalimi b'emmwanyi mbatumiddeko, yes, and all my colleagues at NTNU in Norway and Yale. Thank you so much, Irene, to you, our dear viewers. We would love to inform you that this particular show, we shall run it in 2 languages. As Irene just said, she's a farmer or mulimi, and she has a background farmers. Many of them are very old people that would love to hear their daughter speak or their granddaughter speak from the language of the soul. So we shall blend Luganda and English in this show to have it as inclusive as possible. To you, our dear viewers from Norway, where Irene is a citizen and where I live, we want to specially invite you and request you to shout out to a friend out there
to come and join this conversation as Irene shares her experience in Norway and the USA, particularly is it Connecticut? Yeah, right where I am right now. Yeah, I mean, Connecticut is in yeah, Yale is in New Haven in Connecticut. Yes. okay, in Connecticut. Mm. Yes, thank you, Nyabo. Again, I want to remind you that we are live on Facebook and YouTube, and also invite your attention to sharing, liking, subscribing to our different platforms, Facebook, YouTube, and TikTok. Again, invite a friend to come and have these things talked about. Ebintu biri bitya kutambula kulaba kudda kunyumya. That's a Luganda proverb, which is literally translated. Other context is when someone travels, on coming back, they usually tell a story of how it's been, where they've been. And this is basically the gist of this show today. We have 2 weeks back, we posted a lady, Linda Sekaita. She lives in the Netherlands, but also has worked in the US and the UK. When we posted a flyer, there was someone who dropped a comment. So, and I also understood him from his perspective. But I also understand that social media has been tainted by so much that where people come and stage things and create stories. At least Euroforum has an image, a reputation that the guests that come on Euroforum, they are well selected, that they don't speak just to impress, but to communicate. But in line with that, I want to bring to you to Irene Bisaso. Who is Irene Bisaso anyway? In the interest of time, I'll read her short profile so we can try to connect this person with the topic of the day. Irene Bisaso, Hoem. Hoem is her husband's name. Lives in Norway and married to Hoem, her husband, a Norwegian living here in Norway. She's born to Mr. and Mrs. James and Grace Bisaso, proud farmers residing in Semuto in Uganda. She is a mother and a wife who has worked in both Uganda and Norway. And I also believe she's working where she is right now in the US, because I understand PhD is more like a job in a way. Yes, Irene has worked as a teacher in Uganda at Namilembe Hillside, Semuto Primary School, and Semuto Parents School. She did her bachelor's degree as a teacher in Uganda, and her master's degree in Norway, and currently pursuing a PhD in Norway in the University of NTNU in Trondheim. And that justifies why she's actually right now in the US at Yale University. That's the PhD line she's working. She is a lecturer at NTNU and also a lecturer at Makerere University in childhood studies. She supervises master thesis, and she also examines. She's an examiner in that context. She lectures both graduate and undergraduate students. If you need to know the whole detail of her profile, please check her out on LinkedIn, but also you can visit NTNU website and type in Irene Bisaso Hoem. More about Irene, she instructs as a lecturer both in English and Norwegian. And she's, again, away from the paid work, she's very active in community work. She's a proud farmer, a very open-minded lady, and also a YouTuber. Irene has had conversations with the former Prime Minister of Norway, that is Anna Solberg, and has also been seen having a conversation with the current Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Sture. And also, she has had a conversation with the Crown Prince of Norway, that's Håkon, and the Princess of Norway, Mette Marit. She recently had a conversation, a casual conversation with Winnie Yanyima. At least I saw you on YouTube. Tukukebelako.
Yes, I'm reading this profile to shine out Irene, but also to ground the Irene we know. Bisinga tulowooza nnyo nti abantu bamanyi naye ng'ekkyalo we only know them by their name and that face they present to us. Irene, in line with community work or charity work, she runs a charity organization in Uganda, which, among other things, they organize Christmas parties for the needy. The core of this is basically to inspire hope and courage among the needy. As I understood, this was inspired by her son, and she calls upon you to join this cause to impact a life or to give hope where you have the means. Inclusion and diversity, her calls to service. And mental work is also something that drives her crazy, in line with making an impact and giving hope to those that need it. She has generally an interdisciplinary background where she proudly serves in different fields and disciplines. She also, as I understood, among the so many commitments and areas of service, she's very proud to be a mother. And she says that her best job, where she delivers with a lot of pride and satisfaction, is being a mother. Here in Norway, in community work, she serves as a committee member, executive member on in the Uganda Cranes Norway Association and also the Buganda Society in Norway. And she serves in very many aspects that have no particular inclination of a docket or an organization. So that is Irene for you. So as she shares experience, I feel this grounds her well and gives credibility to the person sharing. Facebook abantu befumba nnyo najja n'ayogera. So at least she has something to lose. Wajja n'atulimbira wano. Yes, so that is Irene for you. And Irene, njagala okwebaza. Thank you for holding our flag high, the Uganda flag, of course, having conversations with the Prime Minister of Norway. At least in as much as we say that the society is very easy, you can talk to anyone, but at least as known the Prime Minister, at least I've been, the school where I work, one time where I used to work, we were visited by the Crown Prince. Yes, that's when I realized that, okay, what the Norway government in say is simple. Those high profile people, they are really ranked high and they're highly respected. But to have one of our own who has had a cup of coffee with them, shout out to you, Irene, and thank you so much. Back to the topic of the day. Irene, twagala tubuuliramu Norway, gy'obadde, gy'oli citizen, gy'ozaalidde abaana, gy'okolera, kati oli USA. Context, mweno line ya kutubuulira bitambula bitya. So Irene, back to you nyabo, gy'oli nyabo. Gye ndi mukama wange, ompadde gundi nene nnyo profile nene. Nanti yo, nene nnyo neyanziza naye mu bufunzefunze Irene ndi muntu wa bulijjo era oli bwambuuza era teryagaye nti oli wa bulijjo. Ndi maama, ndi musomesa ate ndi bazadde bange balimi bammwanyi so nina ndi awo wentambulira awo simple Irene. Naye weebale nnyo okumpa okunoonya ebinkwatako okoze omulimu munene weebale nnyo mugisha. Yes Irene. At least kinaatuyambangako abantu baffe nga tuwulira emboozi ezimu ne tugenda tubanoonyaako profile zammwe mbeera bwete. So Irene, tugendeyo ku nsonga. Irene, yes, oli USA. Oli USA basically okay PhD naye nga did you have to move obeereyo ddala ebbanga eryo yonna oba ti osobola bikola digitali ng'ensi bw'etambula kati? Ng'ensi bw'etambula nayina kubeera eno omwaka mulamba naye olwa family logistics I had to reduce naye najja ne family ne mbeera nabo wano eno ne bamalawo emyezi ng'esatu then ne baddayo ne nsigalawo nsobole okukola kubanga PhD yange ya okola research naye ate n'okusomesa kati part of it mulimu zi conferences n'okubeera ng'oyina okubeera exposed to a different environment
ate nga my PhD is in education sciences nga ntunulira nnyo abaana inclusion and diversity abaana kati nga nina okulaba ngendeko ne mu nsi endala so nga nina okugendako mu nsi endala so ne nonda America nensaba then Yale nempa yeah ndowooza kyekyo ekibuuzo ky'ombuuziza mukama ekyo kyembuuziza naye sooka onyambemu ekigambo kino tugenda tusoma mu ngiriza puliro giyita Yale ate abo bagiyita Yale accent oba nze nga Irene Bisaso bwentyo bwe nkiyita naye I don't have a problem how people say things and pronounce it because our culture kind of influence how we read and how we say. And for me, there is no right or correct way because you should be proud of how you say things. So, kubanga the native people abekyo ekitundu bayinza okuba bakiyita bulala. Nange Irene ave semuto nakaseke yasomere mu primary nenkiyita bulala. So I shouldn't feel bad how I pronounce things. So kitegeeza byombi bituufu Yale ne Yale. Mba nkutegeera oba ontegeera. So for me it's not a big. Kubanga wayi kati zino university ennene bwe ziti tutambudde nga tuziwulira bazongera naye oyinza okutambula kati ng'ekigambo eziti Massachusetts so waliwo ebigambo ebimu kati bw'ona osanga abo abavaayo bennyini abava Massachusetts bakipronouncing bulala and even the Americans themselves who are born here nabo boyinza okwesaba kati nendi nojjayo naffe abakiraba for the and yeah so as long as we can understand each other untegeera nkutegeera so I don't waste my energy brain on that how somebody pronounces things anyway. Basically byetugamba wano nti okwongera okuinspiringa confidence mu bantu osanga abantu abamu nga to them it's more important okwogera oluzungu ne accent n'onyola author okugamba n'olabira ddala ng'omuntu context ewuze naye nga alwana meeting ebbeeri n'ekirungi ekikolera wekiba kikolera good to go. So Irene okutandikira ne bino oli mukyala akulidde kansobola okubuuza ekibuuzo kyako okulidde Uganda ozaaliddwa abazadde proud farmers ne wano in Norway obaddeko komba farmers negundi mu line eyo mu line ya farming ebisatu bino Norway Uganda US kiki oyinza obyogerako? Mu America si experience nze nnyo farming apart from ngenda kugyogera nga consumer nti bwe mbadde mu their stores they have a variety of mangoes byonna byoyagala so balabika baliwo ba local farmers balina ba local farmers ndabye nga balina emisooli ndabye pumpkins people have small gardens kati njogera mu neighborhood zendabye nga balina vegetables kati fe abali e Norway gundi eyo tetugirina nnyo because winter yaffe nene nnyo ate summer ntono but here summer mpanvu right now outside my window tuli mu kasana era nyambadde kind of polyester in Norway already ewaffe mu kyalo kyaffe ekya Trondheim sino yagudde dda kati ate Uganda ffe twalimanga mwaka gwonna ebyo tulya tubijja mu nnimiro twalinanga mixed farming tulina everything kati nze ndabye nti in America they have a lot of selection waliwo mukwano gwange Rita nkutumiddeko balyanga e Uganda balina byonna n'emmere yaabwe ewooma nnyo emiyembe gyabwe giwooma nnyo okusinga egye Norway. That is my experience because I think even oba balina even connection to these other countries ezirina tropical than ate ffe abali ennyo mu north nti emiyembe we gituukira ewaffe nga tegukyali bulungi miyembe ate Uganda ne kiba kika kubanga ogujja ne ku muti nga gwengedde nga mboona so mu byonnaawe Uganda mu byemmere nze yensingira America neddako Norway neesemba mu byemmere ebyo ebiri tropical food kubanga nze no mbadde blessed mbadde ndya Ugandan food matooke ne kati ninamu wano matooke nalidde jejjuuni. They have a community, they cook their local food, really abamu, and I'm saying some states, Katinga, Massachusetts, for them they have
tebetaaga na kugenda Uganda. That is my opinion. Abamu tebetaaga na genda Uganda because they don't have food cravings ngaffe ze tuba nazo Norway. And they have waliwo kalibu, waliwo rhino lounge, bafumba gye twabadde tulya kikalaayi, you know. Waliwo karibu restaurant. Karibu restaurant osangamu neffene boogera Luganda, ku street owulira boogera Oluganda, emmere nakati awomera ddala ng'oli ow'ewaffe, you know. So food, they are doing great, really. So I don't know if I'm answering your farm thing, but that's my experience. Sigenzeko kuzi farm wenene, that is in the store. That's what I see, that they have a lot of variety, and that people can plant. I've seen people planting maize. But I had an avocado, but it didn't bring avocado. So nali ndia just recall. And mujaja. But people here, Waltham, those guys, shout out to you, those in Waltham, baina street baina supermarket zaabwe. So ingira supermarket ng'omuntu ali mu kwogera Luganda anoonya, you name it. So yeah, that's my experience. No, of course we're talking about farming oba abalimi. Kintu of course kigazi. Naye era kati benanga okitunuulidde otunuulidde farming ng'otunulire no finish product ate era nga still kisigala nga kyekyo. Ne coffee waffe namunyweddeko eno, but I have one problem nti ndabye nnyo coffee waffe owe Uganda packed, and then akagambo akatinennyenya akasembayo eno ne balyoka bateekako product of Uganda, and ekigambo ekinene here ono si coffee naye mpa example, ekigambo ekinene here ne bateekako eyense mu parkinze. Kati me, a daughter of a coffee farmer in Semuto, I feel I'm colonized by that. And an advocate of decolonization. Yes, and we need to decolonize because this is a product of Uganda. I don't know why. Katinze nkalababula bikubanga ndi muwala wa mulimi nti mba ntunula bwenti nengamba coffee onavawa. Ne bakateekako eno akatini ennyo. And then they bateekako product, I mean coffee from these other countries. You know those countries, sijja kuzoogera. Naye ekyo kiba kibi kubanga your product yaffe bana Uganda. So that word should be here, the product of Uganda packed in that country. Kati ekyo balina kikyusaamu bekikwatako kubanga mutucolonizinga, and we need to decolonize this because that give credit where it belongs. Coffee ava Semuto, gamba coffee where Uganda, so to gamba, you know, yeah. Anyway, we can be like together. No. Akakulu naye. Of course ogera tusharing experiences ne. Bino nawe nebisinga betuliko biri rooted mu wakawa yetuva. Gwe ng'omuwala w'abalimi. Era nkula nnyo nalabako ko ne post yawo. Otaddeko mwami Bisaso muli mu musiri gw'emmwanyi. Njagala otubuulire mu ggwe erina ebbago ery'emmwanyi. Ojja kumpita sho ndala nga twogerako eri ebbago. But my final word is those farmers in mu byalo eyo, those people, they have a PhD in coffee farming. They should be asked, and then the policies should be informed nga bamaze okutunuulira those views. They should tap into their knowledge. They have what we call embodied knowledge. Kati okuddira mubuuze eby'emmwanyi, abantu atalina wadde empeke ya mmwanyi tagisimbangako, tabimanyi. Mugisha, are you there? Tabimanyi. For me, that is wasting resources. Abantu bano balina, if we decolonize education, what is education anyway? Abantu bano balina informal education. Muzeeyo wange mwami Bisaso amanyi nti yabiyiga kuva ku jjajja wa jjajja. You get? So that kind of knowledge, we should tap into it and listen to what they have to say. Their views matter. Their lived experiences matter. And now I'm talking as a researcher, and now I'm talking as a person at the PhD level, that knowledge that is indigenous knowledge. So what farmers say should count than okutwala Mugisha atalina wadde mpeke ya mmwanyi ogambe musuukize
nti Mugisha mu ssuuti ze Musuuti olw'okubanga Muzeeyi Sasa bamutuma member of parliament. atunula butunuulizi ttaka n'amanya ye ejja kudda n'atunuulira empeke n'amanya ejja kudda tejja kudda kubanga nze nasimba emmwanyi my first coffee was when I was 4 years old. So there is nothing you're going to tell me about coffee with your theories when I have practical knowledge. Kati abantu bali nze kinnuma bill bwe begenda kubayamba babeere part of it. Babeere like kibeere bwe kiti. So see, you know, that's what I have to say. And I'm not being political actually. Siri munabya politics. Politics okyogedde wano nti okulidde ku mwanyi. Na yes, nze mwanyi ze zampeerera. Baganda bange bonna ze baabwera. Of recent we had Nabagereka in Mr. Bisaso's home. Why was she there? Because our family, coffee has made sure that we are all educated in the family. People have masters, have what, but because of the coffee. One time I actually, you know, we are having a conversation. Now people are just saying, one time bawanikanga ntisimanya peasant farmer. You know, when they ask occupation of your parents, a teacher wrote peasant farmer, nensazamu, nentekamu no coffee farmer, businessman. But why? Because of that colonial education. Occupation mwami bisasotekawo peasant farmer. Gwomulisa gwomulabira aweeredde abaana be, please excuse us. Kati ebintu ebyo tubiveeko ebyemmwanyi tubiveeko tugende. Ebyemmwanyi yes, ebyemmwanyi omanyi kakati ebyo tubikoonako kubanga kati wanoona twagala okuwa credibility sure nti tetujja kwebuzaabuza nti tetubiraba. Kakati mu line eyo nga ogambye nti kuyisa egundi nga lino tuli mu comparing a lived experience over life experiences. In no way oyinako at least tukulabe profile yo obaddeko ku meeza emunonyako ne kachai ne prime minister oyinako kodi nti nga bayisa amateeka nga gano bino byoyogera nti bamala kwebuza ku balimi eno kuba oyinza okuba obyogerera eno naye nga ensi n'ezino ensi ezaakola si bwe kikola experience eri. No, Norway, when I was the prime minister, mbadde no prime minister babiri. Mbuza baali lwaki twali tuli mu mwogero. Baba bajja no bantu ba wansi. Anna, we were talking about immigrants, women, and how we can be helped. Okitegeera. Togenda kulooza nti ngenda kwogera olu Norwegian, nge Norwegian at a workplace. My hair egenda kujja ng'eri straighten, nga nze enviiri ezange za muddugavu. Kakati bwe mbanga mugenda otuyamba, you meet us somewhere. Nti olunoweje njadde ogera ne accent, naye nfuna omulimu gwe nnina okukola ki, and I need to do that. Kati when we are talking with the current prime minister, we are also talking about what we call banners fatdom. We are talking about those families where people are poor, children are poor because the families are poor. We are talking about watching in Norway abaana tebalya mmere ku masomero. Nze ntambudeko nagenda Portugal ne conference and balya emmere, poor countries balina emmere ku masomero. So when we are talking, we are saying that empower parents bamba mwagala okendeeza ku ki banners fatdom obwavu bw'abaana. Ekitegedde Mugisha. These people bo tebakoma naawo bakola research. I'm a researcher. Ne bateekawo ssente tuzifuna zino funding ne bagamba mugende munoonyereze ku kino. Norway ne balaba nti tetuyina bannange twetaaga bannansi ne bateekawo policy nti buli abasajja mugende musome obwannansi, abakazi mugende musome obwannansi, tubasasulira. Ne bateekawo incentives ezikola ki ezikkiriza ezisanyusa abantu bayingi. Ne bagamba kati ate oba bannansi bangi nnyo twetaaga basomesa. Babijjawo ebyo bakomawo mu society eri ku masomero gye bajja knowledge. Research gwe tukola ya effecting policies. Kati gwe toyinza kutuula mu nnyumba yo mu bbangalo yo noga this is what is happening. Olina okuddayo eri olabe kiki ekiri eri. Kati bw'oba abalimi abo tebakubulidde kiki ekyetaagisa okuimprovinga, what are their challenges? Toyina kyotugamba mu njogera y'ennaku zino because in Norway bakola research bakomawo ne boogera naffe abantu ba bulijjo ne bafuna our views.
kyova olaba research alinga research research kitegeeza ki kunoonyereza kati ne bafamaazi baffe balina okugenda eyo nabo banoonyereze bajjeyo amagezi ago ge baba bakola ki ge baba bagira so nooba okimanyi bulungi nnyo mu library in your local library olumu bagenda ne bateekawo ekitabo nti write about this your view about this twagala kukola kino era bwe bamala obiwandiika ne baga abantu be bati bagambye nti library eno lighting biki nga n'abantu babeere involved mu policy making ate oba obikolera ani definitely obikolera yes Irene manyi nyize kapeesa woli really passionate naye njagadde kwongeraku kifaananyi kya comparing life experiences naye omulabi waffe atulaba tuli n'omukyala Irene Bisaso abeera Norway wano naye kati ali USA yo ng'ali ku misomo gya PhD ng'ajja kuba yakabanga tuze kutulina life experiences mu Norway ne eyo gyali kakati Irene kansoke ntunuulire gwe okulonda USA ogigatte gy'oba okolera part of your PhD inspiration yali ludda waawe kubanga USA ndaba eri eri waliwo ensi wano nyingi wandigize wano n'okusala okusazi wano Sweden wano Yeah, I know, but I'm at Yale, and as a young girl, I had my dreams. And one of my dreams was to go to what we call IV. Ntinango mwana w'omulimi w'essemuto njagala ngendeko mwezo universities zebayita zinnaggwano. The Harvard, the Yale, the Oxford. Kakati, and I have a problem. Once you tell me I can't do something, I'm going to show you that I can do it. Kati, waliwo mujane yange ne yokusoma nayagalanga nnyo ogendako bamuzeeyi baatugambanga bali because of they didn't have education. So ekyo ne tugaye kino kye kyatulemesa okuba abaana b'abagagga okubeera ekyo ne tukiteeka aside. Kati nze it was my dream ogendako ku university ezo. Kati bwe natuuka Makerere, bwe ntuuka bwe mbanga nkola PhD ne ngamba let me try one more time ndaba oba banaakola ki banampa ne mbeera namukisa ne bampa. So Yale is not by accident. Then why USA? Some are personal matters. USA is a beautiful country. I've been here before as a tourist. Naye I wanted to be I wanted to come here and like I said nnyo weebale nnyo kubanga kakati bino byonna tubitunuulira kuba situuka omuwano wali university z'amaanyi mugo naye nkyagadde nnyo okulaba nti nkiraba nti ku breaking challenging the narrative nti awano zino universities z'abali bali abaana baboobwe naye my experience bwe natuuka eno Yale ekyasinga okunemisa nagamba Abamerika baliwa because when by the way, people, Americans who are listening, these are my personal views and experiences of a short period, like 6 months. Anything can change, but I'm saying what I've experienced here. So I'm not 100% right, but at Yale, I saw many abantu bangi abava mu Asia, aba China bichi. Nga sirabayo nnyo B'Amerika abaddugavu n'abazungu gye bali naye bali be basinga. So I had to figure it out. Kiki ekigenda mu maaso wano eno naye abo be basingamu bannaffe abo abava mu Asia awo China, Japan, ensi ezo be basingamu mu Yale. I've been to Harvard also just to visit. Naye nga yebadde observation yange Abamerika abali wano you can correct us or what. Naye simanyi lwaki naye nga kyekyo kye nalabye. Some of my students mu class zembaddemu nga ndaba be basingamu n'abaddugavu gye tuli abatonotono naye era bw'obalaba n'osanyuka. There's that feeling of olinayo ko Uganda ng'aba students b'olabyeyo yes. Yeah, bwe twasinkana Winnie Byanyima, she did us proud. Yajja n'ayogera biki. It was amazing okulaba abaana bano
abana b'abagagga abana ba those in America waliwo class nene nnyo ewaffe Norway bye tutalina ate Uganda tugirina naye kati it differs kati America abagagga ba elite bali nnyo eno kati era ne mubeeramu n'eno kati it's so funny in Connecticut for example n'olaba bano bambi aba struggling ne drug addicts substance use abaavu tuli in the same space like nveeri bwe nti emotoka yange basi yange ensula wali n'empitawo bwe nti neŋŋenda eno ku gundi naye bali nga basinga bali wali bahanginga awo Abamerica mukitegeera kyenjogerako abali e Connecticut. So it's so interesting to see this space of the rich and the poor in the same and the poverties and the rich alike. Kyesulise nnyo which is not in Norway tetwikiina nnyo ekiri visible poverty eri visible oba obugagga obuyitiridde obuli visible naye wano eno okirabirawo otuuka neighborhood ezimu n'ogamba yes ntuuse n'otuuka neighbors ezimu n'ogamba nina okuvaawo oba oli yala okimanyirawo nti oli yala teri byakubuzabuza ate no munnange embeera eyo ey'okuba nti Norway enyingi gyebuzaabuza classes ezaawukana nnyo olumu egenda ne tubuzaabuza omuntu alinako ekiboozibozi tugamba nti wano Bobi Wine n'akeera n'asaba asylum mu Norway naye bamutreatinga nga muntu mulala kubanga Norway tebaawulayawula ma discussion ennene nnyo naye ng'eri 50-50 oli ng'akugamba nedda eri ngoma ndala oli agamba nedda Norway ebyo tebiriiyo so kagamba olatuuka ne ku discussion bwetyo ddala Norway etuuka netubuzaabuza okulowooza nti mwenna mwebamu ekyo kyoyogerako waneno nagenzeko I've experienced the public transport y'omu America and every state is different again because nalika New York the public transport was different in Connecticut the public transport and neighborhoods ezimu ziri very poor like Abamerica abamu tebalinyangako ku public transport naye wano public transport gy'olinyamu nga nkyafu emmotoka nkadde abantu abalimu nalabye ne kye bayita sorry abali wano white trash I think is that kwegamba embeera eyo abantu bano abambi abali obubi ennyo like I don't know how I can explain kati ate nobeerako like New York baate bagezaagezaako ne bajja ku public transport means ng'eyaffe ey'e Norway because in Norway natulako ne mu bus ne mayor waffe Rita in Trondheim because the prime minister asobola okulinnya that public transport it's that good but mu America ate njogera ku zi bus kubanga bino pozi tubiyita batya mu Luzungu the metro and all that is subway yeah but our public transport in Norway is amazing bw'oba toyina motoka mu America obeera disabled in a way obanga waliwo kye bakutemeeko so ngeyo ng'ombe ekozesebwa nnyo bwetyo nti atalina motoka kumpi abeera ng'ali disabled context ngitegeera ye experience yange abantu banansonyiwa this is my experience okozesa nnyo Uber public transport zili horrible ezimu especially the buses and I said this in areas ate nekirala kye nalabye era nekino colleague yakinyinyonnyodde because I stay in Hamden ekyo kitundu kirungi kati abagagga be tebayagalayo public means tebazaagala kerere kubanga abaavu bajja kujja mu kitundu ekyo tebayagalayo zino zi blocks zikalina kaakati eyo baasi ne ziba nga zijinza okujja maybe every 30 minutes tebayagalayo kati ate nabeerako ne mweno poor neighborhood kati mu poor neighborhood ate zo baasi zijja nnyo ate era mubeeramu osanga omukadde ne ka wheelchair ke osanga aba homeless n'ebintu bye byonna emigugu gye gyonna nga travelinga in the bus kati ezo zibeera ddate kati buli state eri different buli region eri different buli city eri different buli town eri different those are my experiences anyway which is not in Norway in Norway fenna oba gobeera eri Sandvika nze ndi eno Hemdal at least tuyina ddala okutambula kulaba okudda ku nyumya bigambibwa nnyo kivaako kooli awo
tandulula ku bigere ensi ogirabe mu 3D ate nno kirungi nga tuwulira ebintu ng'ebyo bibikola. Public transport mmanyi nti kati bwe tutandika okucomparinga twalinako wano twali ne Linda twali tutunuulira nga tucomparinga Netherlands n'agikuba mu tooki ne US katono kuba ke yaliyo nga agendayo kwati n'akola naye twalonda bulonzi tulondeko tuyite wano kuba biba bingi. Kyewuunyisa nga bw'ogambye nti yale kunze kyewuunyisa nyinza okuba naye mbadde ndi ignorant nti yale Abamerika batono kuba nandisuubira nti kati eyo gyeri go comparinga NTNU university gy'osomeramu oba gy'osomesaamu eTronda ne yale anti kati twogera twala comparinga gwe obirabye otya njawulo ziri luddawa kyekyo ekigifuula kuba nti ya kitalo nnyo. I think enjawulo eriwo ku international level, which I can say internationalization egenze wala. Eno university baddewo myaka kafukunya eya Yale. No, ente twaka celebrating 100 years teri mu Ivy League. Eno ina collaborations nene nnyo Nsobola okusalamu ekirimu IV otegeeza kyolumi lutugonzezeemu abantu ba okay zino ekyo sijja kigenda munyo kuba Abamerika we bali wano we bajja batudde mu comment section batuyambeko naye tulinamu ezo universities zinaggwa no mu nsi oba okitegeera nga ze zisinga nazoogeddeko essatu Harvard, Yale ne Oxford eye UK. Kati fe ente tetuli ne ku list eno 10 naye kwegamba kyengezaako okugamba tosobola comparinga Benz na Vitz tosobola comparinga ente ne kweri naye nga ffenna tuyina research tuyina tusomesa naye eno kwegamba eyina ne sente zeerina like funding erina budget yayo nene nnyo ne ground breaking ne ente tuyifunye Nobel Prize mu medicine bikyebyo naye neeyina generations and generations okugenda emabega. Akabuga kalamba nga ka New Haven bakawambako ku university tulina zi campuses mpitirivu nnyo oba okitegeera kati nze nganze mu ka department kanga nsisobola na kubyogera kubanga sibimanyi. I only know the little I know in the School of Medicine in patch the program I'm in ebitono byemanyi pozi n'ekyokola kyenalabye kati nga working diversity at my workplace here in America. I think diversity is really and representation is really good compared to department yange in Norway because in my department nalimu omuddugavu omu ne professor omu ava Ethiopia. So there is that feeling diversity nga gwe wekka naye eno bangi abava Spain ate n'ekyokulala I think it's in America buli nsi weeri wano mu America buli muntu ensi weeri wano kanza abantu bayitirivu abava buli nsi gy'oyagala osobola ogiramu wano mu America wosanga omuntu ove ku bino bye tusanga abantu enowe n'akugamba nti nze badde sisinkanako munnayuganda. No, it's very different. And I'm talking states, banange states zembaddeko mbadde New York, mbadde Maryland, Connecticut, Massachusetts, ne New Jersey. So manyiko bitono. Say ebimu states endala sizimanyi. But if I'm to talk about the states zembaddemu, it's quite very different. Wano mukwano gwange omu, shout out to you, Sebo. Yangamba nti at his place, bonna boogera Luganda. Gyakolera nobeera workplace nga mwenna mukola naye mwogera Luganda kuba bonna abakolawo bannayuganda ne bali mu America oba okitegeera nze ne mbeera ku workplace shout out to my colleague Charlotte nga nina ogenda eri mu faculty ye lwenna aba okwogerako ku Luganda bw'aba gyali twogereko ku ssimu osobola bw'oba famire gy'olimu temuli Muganda osobola n'okumala omwezi nga toyogedde ku Luganda. So it's very different, the representation and how you feel. There's what we call racial stress. Kati neno baina stress zaabwe n'ebizibu byabwe naye kati nze ng'omunorwegian kye nalabyeko at least ku my workplace I didn't feel bwannamunigina. I thought mulimu abanfaanana mulimu abatanfaanana mulimu abayogera
mu America gy'osanga abantu abakola nga tebamanyi Luzungu. Naye nga bali mu America. Yes, ng'ate akola alina omulimu. That one I've experienced it in restaurants, in hotels. Ng'olwogerera lulimi ki? No, nga olutono ennyo the basic. Nasanga abamu nga bava oba ye Haiti. Nga cleaning oba nomuga hotel ngeno ngayagala mugamba nti no, don't clean today, it's clean. Naye nga tabimanyi n'okozesa sign language. N'ogenda mu restaurant oli n'omulaga naye nga tayogera. It is possible. Mu America buli omu. And that's why their economy is big, and that's why the opportunities is big. Naye gezaako Norway nga tomanyi godebra. Wakakasiza nti ddala musulirako. Njagala okubabuuzaako mwena nno batumirako abali omukyala Samantha ono discussion yajagadde engeri gy'osengeka ensonga aga intriguing discussion. Omukulu Fred Kasirye agamba good guest, lovely comparison you make. Omukulu ono ali Georgia, Samantha ali Finland. Njagala kubabuuzaako mwena bana abatulaba naawe kwoli ng'oli US oli Norway oba nga nawe baddeko mu nsi ezo ebbiri for some reason nawe baakwoteyawo no comparinga discussion nebeera interactive. Tugenda kuwumulamu katono nnyo tukomewo sigalako naye nga wetumuddemu baako munno gw'oyita ajje atwegatteko twogere ku bintu bino tulabe engeri my neighbor in Norway mukulu Matofu Abu twesinkana mu Washington jangu obabuulire your experience. He had a very interesting comparison. Jangu mukulu Yes, neighbor omukulu Abu Matovu abeera nnyo ku show zino era atera okuba n'interaction ennungi ennyo. Mukyala Jessica Ntongo naye mulaba kwali kuno naye katuumulemu katono nnyo naye nga tumuddemu kade kano kakozese obweko gw'oyita. Tukujjukiza nti show zino nga tuzze comparing ebintu bino si kunyumya mboozi naye tukola ebintu bisatu mu kimu. We are inspiring confidence, we are sharing knowledge, naye nga also creating awareness. So katuumulemu kabanga katono tovaawo eno ye Euroforum platform yo. Fevalin Metal Works Limited abakukolera enzigi ez'omulembe mu mbaawo, glaasi oba ebyuma, amadirisa ag'omulembe, zibbalukoni ez'abalodi, enzigi za garaje ez'akabi, ebikomera eby'embaawo ne chain link, amaka kwegamba agamalako aga class. Tukuleetedde promotion kula amalungi gye tutuumye katono oba keke. Bw'okola order naffe tukusalirako ebitundu 10% tukkiriza n'ekibanja mpola ate mu katono promotion osobola n'okusasulangako buli mwezi. Emirimu gyo gireme kuyimirira, ffe tujja kukubeererawo ofune ekituufu. Jangu tukugonzeze mu kirooto ky'ekyokuzimba nga promotion ekyaliko. Tukubireko oba WhatsApp ku 0784 592123 oba kuba direct ku workshop yaffe ku 0752 933 Lean Metalworks Limited, crafting your curiosity. Yes, tuli wano n'omukyala Irene Saso ndayagana abeera mu Norway saazi nali US awo. Tuli mu tambula mu lugero lwa kutambula kulaba okudda kunyumya tukomparinga Norway ne America. Pozi gwe ayinza okuba nga tomanyi Norway bingi bye tuyinza ogyogerako naye nsi eri eno waggulu ddala waggulu eno ensi top eno gyesemba eriyo n'ensi Russia ne Finland waggulu eno era tulina okuba olwali nti ekigambo kyennyini nga we kiri Norway ogezaako kyawulo olabamu ekigambo Norway through tutanye okuba olwali olwo nti wano ensi ennyogoga nnyo kadde kano obunyogovu bwayingiddewo dda. Yensi emu kuzimanyikiddwa mu nsi yonna oba eyinza n'okuba nga emu ku ssatu ezisinga okuba ne child welfare system ennungi ennyo. Erankinze mu myaka egiddiringana kumpi egiwera 10 mu nsi 10 ezisinga okuba ennungi mu nsi yonna okubeeramu era engagga. Twogera ku America sesinga okuba yemu kusinga okuba n'economy oba eyinza okuba esinga okuba n'economy ennene mu nsi yonna. Naye wano Norway kyekira ku America bapima ebintu bingi naye bakosa nnyo taamu egamba nti per capita. Ati Norway yensi esinga America mu kubeera engagga per capita. Wabula ekimu ku fascinating facts about Norway yensi esinga okuba ne E-West mu nsi yonna.
nga esinga okufulumya e-waste. Tetuyita e-waste ye electronic waste. Ezo nga ziva mu bintu ng'amasimu, eva mu bintu nga computer, biva mu bintu tuyite mobiles electronics. Norway awo yesinga mu nsi yonna. Kiyinza okuba kipya gy'oli naye ye fact. Kati Irene, mu context eyo nti Norway ne gy'obadde ebbanga nga yensi esinga okufulumya waste ne bakozesa nnyo ebintu ensi like digital nnyo. Bwakabanga obaddeko mu US ne wane Norway w'oli omutuuze. Gwe obicomparing otya? Research zino bagenda ne bazikola nga zirina zitunuulira. Naye gwe ku ground olabye ki? Enkozesa ya electronics n'ebintu ebiri digital. Technology omulabye otya mu nsi zino? Ekyo ekibuuzo kiyinza okumbeereramu ekizibuzibu naye kankozese experience gye ndabye. Mpozi I think in Norway abantu ekintu bwe kyonooneka there is no repair. Repairing ekintu it is as expensive as ogula ekipya. Naye ndowooza America, those of you in America, you help me here. But kyenalabye is like osobola sima baziyita batya oyina gy'ogenda, for example esimu oyinza ogula esimu ya second hand. For example mu America n'ogenda balina abantu eno balina bu business si bu business as in ntino marginalized, but nti omuntu yeetandikirawo omulimu. Abantu balina emirimu mingi kuba atabeerangako mu America kuba ekifaananyi ky'e Uganda tonayinza okubeera ano ng'atunda masimu n'obugundi obwo nga gwe mulimu gwe alabiriddeko famire aweerera Teri. Nakati nendoza waste management nti akasimu koonooneseemu bajja katwala bakafixinge wabeewo agitunda oba oli agitugula agitwala ekyaddondo. Norway esimu bwekwonoonekako tusuula almost nsuule kuba no gifixinga sente ze bagenda okusaba akusempya ezagigula. Definitely. N'ebyemmotoka olumu bwe bikola ki bwe biri. Abantu balina galaji zaabwe. Oli n'agenda sima bagenze kufixinga mbwe kati Norway mubimanyi ebyaffe ebyo kwegamba. I think it has something to do with that. Abantu besobola okwetandikirawo business obutonotono ne bakozesa skills ze balina ne babeera nga bamanaginga that waste gundi. Naye nabo nali wano nga ku Yale University nalaba line ya Apple Store ng'ekoma eri naye abantu bakozesa nnyo electronics ng'ewaffe. Naye I think they have a different way of reusing and managing. Ate ffe tetutalina Norway. We don't yeah, that's what I can say. Yes, wewe ne Irene sharing experience yokubanga ebintu ebimu ebiza okwewuunyisa naye ngera bw'okitadde ndooza nange kyongera okunkolera makulu Norway wano nti cost y'oku repairing ebintu kumpi yenkana ebigula. Kati omuntu essimu bwefa kimwanguyira okufuna endala, of course it yefuuse waste. Bw'abanga oba oli atagiweereza mu nsi ye oba mu Africa oba mu Asia neba nga ateera naye still ojja kwesantera kiddayo kukuba nti kyangu kyakugidisposing of nga waste kuba si buli omuntu alina ebintu byaweereza mu nsi ye. Ate ne so population eyaffe Norway I don't think nti baddugavu bokka beba kwegamba it's a culture n'abazungu oba okitegeera. Naye kati Norway abakola ebyo the population entono ennyo ey'aba immigrants nti no laptop yonoonese kanjitereke njagitwala ekyaddondo oli agitereze njiwa omuntu. Naye bannansi abazungu ebyo tebabiina, teri gwagenda jiwa asula nsule n'agula ki. Ate in Norway bannansi they are the majority, so obyokanyuga biba biki bingi. That's what I would think. Naye olina ensonga endala gyoyogeddeko eya welfare ey'aby'abaana. Kati nze ng'omusomesa w'eby'abaana America teyasayininga Children's Rights Convention era ekyo tukyogerangako tubadde nga tukisomesa. Era wano ku Yale waliwo one of my colleague ali mu kugezaako okufuna rights z'abaana abakula n'abazadde abalina mental health issues oba disability. Naye kati kyenalabye on the street for me it was a little bit interesting. Nalaba omwana ng'alinga like 13 year oba bakayita batya bano ng'omuntu abadde mu prison ne bamuteekako akantu ku kugulu. Bakayita batya nga kwegamba
Okay, simanyi tamu ekozesebwa naye nga ntegeera context eyo. Oba Yeah, device eyo monitoringa. Monitoringa. Kati nze nga maama, the Norwegian n'ensini me, yali shocked. Ng'omwana ono atambula, omuvubuka muddugavu bambi atambula, alinga 14 something, ng'ayina something on his leg. Not that I know how the system works, naye nga it has something to do with the criminality. Kati at that early age, olowoozaamu obulamu bwe bugenda kubeera butya, what kind of a person is going to be, n'ebyo byonna already ali in that category. In Norway ekyo sikirabangako. Kati tulina nnyo children's rights, ate tulina welfare, ebyensoma, children, abaana ebyo byonna, eno byanjawulomu. Eno abazadde nabo bafa nnyo ku baana baabwe, babatwala aba mu public schools, walone good private schools, public schools. Naye ekyo public schools, neighborhood, it comes back to the neighborhood. Ge bw'onoobeera ng'omwana wo oli mu neighborhood eyo embi, eryo essomero ly'agenda okgendamu. And that means poor, kubanga it has something to do with the emisolo gye basasula in that area, the services n'ebiki. Kati omwana abali mu neighborhood ennungi, amasomero gaawo gali better because it has something to do with the taxes ze basasula n'amasomero. Kati abazadde bambi bagira nnyo okulaba nti oli which neighborhood gy'obeeramu omwana wa asobola okufuna good education. Ekitali Norway oba ndi Trondheim oli Oslo, buli gundi erina university zaayo erina amasomero amalungi, so neighborhood is not a big deal. Kati eri abaana awo ne babeera nga mu bya system mulimu engerigeri, naye nga abazadde bafaayo and they do their best. And nakyalideko abazadde abamu Abannayuganda bakuza abaana baabwe mu ngeri ennungi ennyo, babagezaako bawa culture y'e Uganda n'eya America, doing great really. Nyaba Irene webale nnyo. Njagala nnyo ng'ejjo painting ekifaananyi ate kati ebintu ebyo by'abaana ye field yo. Mulayini eyo y'abaana wantu tulina tugiyita wano Banavan oba child welfare services. Kiina wano erinnya eryakitaagibwa abo balaba edduka yenjogera average mugwira gy'agamba. Kimanyi ng'omusomesa research ali mu field y'abaana wadde tonnazaalirayo tukulizaayo abaana naye mmanyi somewhere enda okwa field ewabuuzizzaako nobaako ky'omanya. Eyo Banavani yaayo oba child welfare system yaayo eri etya ng'ogikompaaniza ku bya Norway? Ngenda kwogera no, sorry, actually si child welfare naye ngamba child protection services. Kyekibiina protecting rights z'abaana. Yes, ngenda kwogera because I was in a conference. Omukyala omu n'ayogera, she started an organization kulwanirira mukyala muddugavu. Mu America babaawulamu abaddugavu nga ffe abava mu Africa, banjawulo n'abaddugavu baawano. Okay. Kati sima Bannayuganda Abamerica Bannayuganda abali wano bajja kuwulira bwe babayita, sima babayita sima baki ekigambo nkyerabidde. Okay, Abanyaga babayita kigambo bino ebyolwali oba systematically nga yo batwe babasengeka. No, nze nga Irene kye nawulidde mu community z'Abannayuganda abaddugavu abo babayita banyaga. Okay, bino ebyolwali okay ntegeera. Naye kati nkugamba nti example gye njogerako nagiwulidde ku muddugavu oyo atali nti ava mu Africa. Okay, atali munyaga. No, atali nze oba atali like my dear friend Rita. Okay. Kakati ye ngaaga yatandika ekibiina kino kulwanira ddembe ly'abaana. Abazadde nga ekibiina ekyo kyoyogeddeko nga kibatwalako abaana ne kitunuulira race ne kitunuulira gw'oli muddugavu bikoze bitya. Naye siina nnyo knowledge, siina nnyo yabimbuuliddeko, naye ndowooza nabo balinamu ku bunkenke ng'obwe waffe. Olumu nti bw'oba ate omugwira osanga ebintu wano mu America nabo sirabye nnyo bya racism, I must say, naye ate again I'm in a different community. Singa najjanga oba refugee oba kweyiya olumu engeri gy'oyingidde mu society ekuwa access biki by'olaba. Kati nze okuba community gye ndimu waliwo bye sitalaba, naye ng'ate
omulala agize mu community endala olina ebintu b'obiraba so nze sinajja experiencingako like racism sinagiraba mu community wendi naye nga gyeri kubanga njiwulidde nga bagyogerako kati oyo colleague yali ayogera how bwe batajetinga bo abaddugavu abaana bamwe bikoze bitya kati ng'ayagala dwanirira ddembe lyabwe bafune balooya n'ebyo kati eby'abaana kati nenjogerako n'abaddugavu abamu wali omukwano gwange omu ali mu state emu eyo nga New York New Jersey namuga abaana bo nga balina empisa biki naga nze mbasuna baba nga ndi munnauganda mbasuna baba nga tebakola ki nga tebakola nga ewaffe n'osuna ennowe kaba kaweddemu oba ekitegeera kati mulimu oluntuntu olwo. Yes, Irene, webale nnyo mmanyi wano ngezaako kunoonya bwegakusunako wano newali alisa okufuna glimpse ku bintu ebyenjawulo. Ekintu kankitunire mu line era sitiire y'abaana wano omwana asasula tuziyite school fees mu kindergarten. Ezo omuzadde gwasasula yes baana babaayo wano ssente oba nnaku zino olulukumi mu mmeka 1225 around that. Naye nga omuzadde gwasasula bw'atandika P1 paka lwamalako tugiyite college oba high school awo government yesasula then ku university n'afuna gye tuyita loan ya government study loan oba students loan. System nebanga wetu betambula mu America kiri kitya mu system ya education mulaye basically eyokusasula. Mu line eyokusasula kye nategeddeko kiri nti eno mu kindergarten weesasulira I mean onoonya agenda okulabirira omwana abamu abeera naye abamu n'amutwala kyenategedde and I could be wrong because siina mwana you know like I've experienced it but mu primary kyetuyitaffe nga kyetwandise primary oba gye bayita elementary wano gye bayita elementary amasomero ago weegali aga public nga tebasasula ate waliwo n'aga private nga basasula kati omuzadde ayinza okweronderako n'atwala omwana we mu ssomero erya private naye waliwo aga public naye kiri kye nayogeddeko nti ekitundu ky'obeeramu kati nze kampe example those in Connecticut you know West Haven and then Hamden East Rock those are different you know kati omwana wo wa West Haven eyo waliyo kugamba gundi ya wansi n'essomero bwe ligenda okuba kati omwana wa Hamden kubanga it has something to do with one of my colleagues told me it has something to do with the taxes mwe abagagga b'omu taxes ze musasula essomero lyammwe wejja okufunamu nammwe afuna mpola beeyo that is how it will be then ku college basasula ne batuuka eyo waggulu balina okusasula so nkubiriza abazadde abali mubeere ne zi college simanya fund ze nawulidde akasente okateeke aside oba winning a scholarship something like that as well and one education system eri very competitive kyenalabye ekirala eyanzijukizaamu ku Uganda ate Norway primary tetulina grading system ate ebyokusoma byaffe tetuli nnyo kufiirawo oba okitegeera ekyo kyengezaako tegeera sikufiira ku mwana wa muntu nti gemugire tagenda kulya ku education yokka sibyakufiira ku baana Norway tusome abaana basoma naye it is more it's not only grade olina kuba mulungi nnyo mu math biki twagala omwana abeere endowed with cultural communication agenda amanye okuskiyinga otumu buyina etuuse ebyo byonna byakusoma naye wano nalabye nga I could be wrong again nalabye nga bino excellence eno ye Uganda eno ekitabo and that is my opinion it could be wrong and I'm also talking as a teacher I'm a teacher but I'm a teacher agamba nti abaana tebalina kufiira nnyo ate mu bitabo there is more to education than and education is not size emu bweti there is more to education. Did I tell you a story of my professor mwana we tasoma eyo nja gikubuulira ddala mwana we tamutwala mu ssomero eyo jja gikonako ndaba wano Jessica
ali interested mu kumanya tax system bwetambula awo ogenda tukuba muto kimanyi oba eyogizeeyo otegeddeko taxation webeera wano Norway tulina percentage table omusolo ogula engeri gigugira ne bakukubayo omusolo ne bakuddiza kiri kitya wobicomparinga tax what I have a dear friend of mine akola emirimu egy'enjawulo benayogeddeko n'abo bannayuganda bakola emirimu egy'enjawulo ne mugamba okikola otya kati nga nze ndowooza eno mentality ye Norway kubanga Norway bwe mba nina omulimu gwe nga nsasula 30% nenkwata omulala nja kusasula 50 siba ekuli the more you work the more taxes you pay naye kye yaŋŋambye nti bw'aba asasula eno 10% ku mulimu guno n'akwata omulala I don't know if it's true naye this is how I understood it n'akwata omulala ate guno nagwo ajja kusasula nga 10 bagutunuulira nga gwagwo so tebagenda kukuba guno omusolo kati abantu beno kwegamba in a way nalabye ng'ensi eno encouraging abantu okuba abakozi osobola okuba ekyeyo n'ofiirawo n'obaako kyokolerera naye Norway ina engeri gyekufuulamu omunafu kubanga the tax ina engeri gyeta motivating bulungi. I don't know if I'm right. America, you can come here and clarify on this, but this is what I understood. Ate abantu balina ne bu business babwe ate bebejjulizaamu ne bafilinga ebyo ebya taxes biki kati wayinza okubeerawo engerigeri system ya Norway nkadde kuba ne Norway nayo omuntu osobola okwejjulizaamu n'oteeka n'oweerezaayo osobola okwejjulizaayo naye kati nga waliwo family emu gye nagendamu nga abatadde only cash tebayagala gundi egenda nga family nga maama taata jjajja biki bonna be bakolamu tebagala wefule mutuufu nnyo kati mulimu engeri wateeka okubaawo engerigeri naye Norway tewaliwo ogenda kukola ngerigeri that tewali wogenda kati nga waliwo omuvubuka omwe yanvuga ewa Uber nga tannafuna oba bano bakiyita tannafuna smash number eri emukkiriza oba okukola oba emukkiriza social security number oba NIN something like that naye ng'akola kati nga sente ze ozimuwa naye teziri it's not going to be traced anywhere ng'akola and that is America so ensi y'abakozi y'abayiiya naye Norway kumalako obuyiiya Norway nsi y'abaana b'abagagga kwe treating abaana b'abagagga Irene waliwo ebintu of course ebiri very catchy kadde kano tuli mu pressure ya kalulu Democrat Kamala Harris musajja Republican Trump yekolera erinnya pressure ako nga we kali ojjukiraho ko emabegako Anna Solberg wane Norway owa right wing ne president ali mu ntebe katoba prime minister Jonas owa Labour Workers Party pressure eyo kagawo ojjukiramu yaba babiri bwe yali ne bwogiwulira kakati wakati wa Trump ne Kamala Harris comparing otya Uganda soko veyo kogaye Uganda naye katulina zino ensebi Uganda politics simwogerako sweetheart mukwano simwogerako kubanga zino ensebiri Norway ne America Uganda politics wano kyendabye sibadde very active mu following abya politics though I have to say that naye kyendabye nti abantu ba bulijjo osanga omuntu nga mu compound ye ataddewo ebipande vote for Harris Kamala vote for ebyo nabirabye nnyo by the way but what is interesting kirabika ate aba Trump tebateeka mu neighborhood eyange tebateekawo which is interesting kubanga abantu abamu balabika bagenda kulonda omwami oyo naye mukimpowooza silent majority baba NRM Uganda tebayagala kuvaayo kulaga kwa waliwo bakoligi bange batambula n'obukofiira bwa Harris Kamala tuzi t-shirt naye kati nga ku yelo sinalaba atambula na ne neighborhood yange sinalaba ataddeko mbu wano tugira Trump naye nga kati aweke politics bwe namulabye then era abantu balina bo shocked nga nali ntudde ne my landlord nga tulaba ffenna then gundi n'agamba they are eating cats and biki we were in shock kati ne mbagamba ne bannange kati kwegamba
nabo bali politics bamwogerako bamudiscussinga ate kye balina nti no osanga mu family ng'abantu bavotinga olimu ebyenjawulo kye nalabye naye nga nkubiriza bannange bakwano bange Abamerika abali wano mugende mulonde. That is something very important. Mbadde nti ogenda nagattako nti balonde gundi. Okay, naye kali kyandibadde kirungi okulaba ku nkyukakyuka ng'omukazi nga nze ndi mukazi kyandibadde kirungi okulaba. Kankubuuzeemu out of curiosity okusinziira Trump bwe yatambuza obukulembeze kugamba n'engeri gye yayingira office waliwo mistrant baga kisoboka kitya Abamerika bamulonda bakyajja kitya gwe mu mboozi nakyowulidde mu mboozi ekiyasifayinga mystery eyo. Abamerika benjogeddeko nabo abamu beewuunya era waliwo koligi yange bane mukama tugenda kuswala omulundi ogwokubiri mu nsi one of my colleague ng'agamba tugenda kuswala omulundi ogwokubiri eri ensi ziri endala beewuunya oli abuuza ani yamuwa benjogeddeko abamu beewuunya naye ate ng'abamulonda gye bali. Naye nze my observation is abo basirise era tebalina ke balagawo tebayagala byogerako nti tumuwa abamu naddala eno mu society ez'aba elite like tebayagala to lose face kati nabo abamu beewuunya. Ndaba akadde kadduukirira njala Irene kubuuza wano NORWAY ezimu ku social rules eddiini ne politics tobidiscussinga mu public. Kyentegedde nti US omuntu asobola okudiscussinga politics eddiini y'abantu bagidiscussinga openly. Ku my workplace tulina kye tuyita tukeera ne kye tuyita simanya gratitude something. Ndabye abantu nga bavaayo ne boogera oli n'aleeta gratitude ng'agijooba mu Bible. Something like that. Abamu balina zi title zaabwe Reverend Dr. biki. Kati simanyi nnyo naye I've not experienced it. So ekibuuzo ekyo nnyinza obutakikuddamu bulungi naye abantu balina amadiini gaabwe ag'enjawulo ge basinza. Sibateeko mu discussion okujjako bannayuganda bendabeyeko but like for example in Boston balina church zaabwe z'Abannayuganda byonna bakolera ddala ng'ewaffe e Uganda byonna nga bw'obimanyi bo bali so they can discuss ebintu ebyo ne politics mu communities zaabwe. Okay, ekyo katutigire ensi NORWAY eri casual nnyo mu nnyambala otuuka ku mulimu olundi oyambala kubuuza ogenda ku ddiini after work kugaa nti ensi ya canvas nnyo bijinijini bisootasota ebityo mbeera ya kwesuulako oli n'agira then nekibanga n'ensi casualty yayo etambula ne mu title bantu baagala batimba Mr. gundi simanya Dr. gundi boss wo mitalinnya n'embeera bwetyo America gwe experience yebadde abantu titles bakola nnyo amakulu. Nze ku my workplace ndabye bazikozesa n'agamba Dr. so and so ate n'okwambala amasuuti olaba amasuuti n'egundi n'engoye naye ate nalabye era bano bambala like blue NORWAY tulina zino zi grey color zino zi brown NORWAY since tetwambala nnyo colors naye ate at my workplace nalabyeyo kubanga because of diversity tulina abantu nga bava eno Spain Africa bikie abantu culture ebeera wali ng'ekola bweti kyenalabye kati but again it depends mirimu ki because bwogenda kati nga mu restaurant si mu Walmart mu bino ebifofofo Uber ate byanjawulo kati ate abakola mu nansi mu health world balina zi uniform zaabwe kati byanjawulo naye ate ffenna obwenti ffenna oyinza otwesanga nga ffenna kuva ku mwana asoma paka mu lecture room ffenna twambadde so nze nalabyemu enjawulo yawulo but I don't know how to what extent I can talk about that but the limited workplace I have kisinziira mulimu ki n'ezo zi office ezo bambalira ddala masaati Irene manyi tujja kuteekateeka session
Enaddako naye mu ddakiika zino esembyeyo kambuuze waliwo ebintu buli omu byandagadde okumanya. Waliwo abantu ng'already ali mu nsi gy'ali nga tali Uganda nti yetasooka okubuuka esiteepu yeesooka naye ng'already ali mu nsi ze naye nga agezaako contemplatinga systems zino ez'enjawulo ezikwatanga ku welfare kigazi nenja atunuulire omukyala ali olubuto era nga wewagaye nti Norway ensi kwe gandi ng'egyepampalinga wano omusajja omukyala afuna olubuto n'obanga kuga tojjukira nti olina ekikumi ky'osasudde system ku mukyala wa nti nento mu kuzaala wali kuganga osobola n'okuva ne mu ddwaliro ng'obugoye munkomyayo kaba okuwadde emmere omukyala gy'anaali amaze okuzaala bwa buli kimu kiri taken care of. Context eyo mu America owuliddeko ko welfare system mu line eyo engeri gye bakwata omukyala w'olubuto. Ndowooza kye nawuliddeko one of my colleague yaŋŋamba nti akola naye PhD nti ye bwe yamala yalina okuddayo mangu because yalina few weeks tebalina leave ng'eno ey'ewaffe ey'omwaka ne mugabana n'omwami biki ebyo ng'ate ssente kati eno ndowooza babawayo just oba few weeks oba few months kati teri ng'ey'ewaffe no Norway esingako kubanga tulina leave ate ng'omusaala gwo gukola ki nga gujja naye wano ndowooza kirabika weesasulira ate kirabika omwami n'omukyala mwenna tebalina the same rights. Yes nyabo weebale nnyo manyi ebino ebisinga tukuba tooki ogezaako tunuulira zino ensi engeri gye zitambuzaamu obulamu oba naffe biki byetuyinza otunuulira. Tujja kujja mu session eddako nga twongera otunuulira obugazi bw'engeri gye tuyinza okukomparinga ebintu bino naye kati Irene nkugendeko mu field gy'osinga okwetaayizaamu eyamaama wagambye yesinga naye ekintu kya integration ne diversity multiculturalism yenkulabyeko ku YouTube nga gundi like oli passionate nnyo ku yo. Ensi zino ebbiri engeri gye zembracinga yes wagambye mu US wali ensi zonna ez'enjawulo naye engeri gye zembracinga omugwira ng'oggyeko nti US bagiyingira naye kugatulire basica olwamu bw'omugwira mu reality yaabo ng'oggyeko numbers. Ensi zino zikomparinga otya Norway ne US? I think America eri very far in that kubanga first of all America yensi yonna yenyini okuzimbibwa kwayo kwa diversity okitegeera from the beginning ate wano eno nti ngenda kwa example emu nti nze singa nfuna obutuuze wano mba nsobola simanyi okuyita famire yange bamaama baani biki ne bajja ne mba filingira kitegeeza nti ense ne embrace nti bwe mbanze Irene famire yange esobola okukola ki esobola okujja kati ekyo tetukiina no bajja okukyalira naye tebayinza kujja nti babeerere eddala wano nabo bafune permanent residence biki process ewanvu wamuko naddala mpozi nga wajjanga refugee ate simanya naye wano kiri kyanjawulo kati n'ekyokulala kye nalabye nti nno wadde waliwo challenges eza racism bwabwe no bye balina ebyokusosola naye wano you can be yourself oba it has something to do with the number kati nze nga wano okujjako nga njogedde oli n'amanya nti ndi mugwira it's not in my face nti ndi mugwira nga bwe kiri Norway oba ekitegeera Norway ne bw'oba tolina kyoyogedde okimanyi okifiiringa oba okitegeera oli mugwira okiraba nokifiiringa teri kyebuzabulizaamu naye wano mala oba kwogera oba nenkola kyoli naalyoka tegeera people bamplacinga anywhere but in Norway oba amaze emyaka 2 oba biki nja kuba mugwira and that is oli yeyo category gye bakuteekamu naye wano kyanjawulo nga mbuuza mu layini ennyini ey'abagwira wano Norway kyemmanyira obisinkanyeko abantu above 60 obasaana ogaba ova Uganda kimbibiri ng'akugamba Idi Amin oyo katembe US omuwuliddeko namusangako lumu omusajja omuzungu yanzijja wa Uber yanzijja nali ne family yange n'atujjawo ku Trump Towers n'atuvuga
kati bwatuvuga ntumugamba ne mugamba atubuziza oli amugambye Norway ne nga Uganda. I always say Uganda Norway. Nandeetera emboozi ya Idi Amin. Ng'ate nagiwulira dda naye to cut the story short tugenda okumaliriza ng'ate acomplaininga nga abagwira bwe batuta emirimu gyabwe kati ne uba bagenda mutwala mu mutima ne ŋŋamba mu mutima gwawe ne ŋŋamba omusajja ono ali myaka 5 okudda waggulu muzungu eno nsi yaabwe mwazaalira you have privileges and advantages tosobodde kufuna kwesimba wantu onywere olulimi lulwo ate okomplaininga nti kwa yali amupaasi manye oba state ki waliyo omusomaali governor abasomaali bonna bamulonda biki so we had a long discussion. I put him in his place kuba namugamba yes Idi Amin biki naye leka nkubulireko ate ebirala Idi Amin bye yakola kuba nteri mubi abantu ffenna tuliko akalungi n'akaki n'akabi. So if you're not in Abiko, then no way. So you're gonna bring that narrative conversation. I'm gonna put you in your place. Obanku sanzewa. Naye yo category y'abantu bogendo jiwuliramu. Abayagala okuputinga down, you know, one way, relating you to Idi Amin. Yes, Irene. Manyi nti bingi byetwanagadde okwogera kati njagala okuva mu comparisons kutulinenga gwo. Nga nakajja ne Norway 2014. Omwami mu Congo ali mu kibuga ebakita Hashta mu North. Yangamba ebigambo bino. Mbozi yali mpanvu. Omuntu akuwa amaanyi ng'oyingidde ensi empya. Nangamba wanabona wejja n'omanyi osobola okweyogerako buli kyoyagala. Nze waffe nali minisita, nali lawyer, nze nali gundi kubanga tewena trace. Yegera. Osobola okwebumba n'oba omuntu gw'oyagala bafune. Naye nanga ebyo nabyo byewale. Ne bw'ofunanga opportunity wano. Akasa tukafuna buli chance wofunanga chance balaga who you are, grab it over shining out who you really are. Because bintu by word of the by practice but not word of the mouth. Gwe Irene otambuza obulamu mu profiles ez'enjawulo mu mboozi z'ofunyeemuko ne ba prime minister current prime minister wano gwatulaba atamanyi Norway tetulina president tulina prime minister. So ofunyeko kembozi ne prime minister, former prime minister ne current prime minister, crown prince wano abantu abo oyinayo kyojjukira nti when nafuna opportunity tula ku meza n'abantu bano I grabbed it nengikozesa bwenti. Yes, one thing I learned from them abanowejja nabo bali very humble. Ebitiibwa byabwe babiina nga bwe babiina naye ate bali ki bali very humble. Akakisa ke nakozesa kwe kwogera nali seeyogerera nga Irene nali njogera ideas z'abantu abo bempresentinga. So akakisa ke nafuna kwe kwogera ebyo ebiruma abantu abazadde abali mu by'abaana n'abagwira. Okay. Yes. Kati ke kakisako ke nafuna. So nayogera ebyo ebintu. Nenkola kinaye si kweyogera it's not about me. I'm part of chance tebera nti nsimanya nshininge nga Irene. Chance ebera nti nze nfuse mouthpiece. Message eno bali mba nondeddwa bali ngenda okwogerera oba mba nina omukisa nti ndi part of that group. So teberangawo nga Irene nze kushininga naye era nshininga in a way because ndi part of byenjogerera and I believe in byemba njogerera. Ndi mukyala mugwira so benjogerera byabagwira mba neeyogerera. Ndi muzadde ndi maama mba neeyogerera. Nkagadde ako gye bayita servant leadership n'okwekuuma nga oli humble. Manyi bangi omukisa bandigufunye buli maaso okusala engeri gy'akozesa naye kirungi okuwulira nti wagufuna oyagala oyiseewo eddoboozi eryo eriyamba abantu abasukka bwe ng'omu. Irene, mu bulamu bwo bw'otambudde okubanga oli Norway ofumbiddwa mu Norwegian oli established in Norway ate impactinze obulamu bw'abantu e Norway. Definitely when adjustments z'okoze mu Irene ave Uganda na Irene ali Norway. Oyina adjustments ze wakola nga zikuyambye ekwanguyiza obulamu mu kuba nti w'otuusa ogenda America
obulamu bwanguye nnyo nga kiva ku adjustments ezo waliwo particular adjustments ezo nga ze influence n'okuba nti kyakwanguyidde penetrating n'okuintegrating n'okulivinga mu bulamu bwa US. I think ekisooka kansookere ku kino ng'era nadde njagala nnyo okwebaza mikwano gyange mwenna abali e US kubanga you've made my stay here very easy. Thank you so much. Sijja boogera mannya muli bangi naye mwebale nnyo mwebalire ddala abali e Maryland, abali e Boston, abali mu Connecticut, abali e New Jersey. Kati if I'm answering your question Mukulu Mugisha sikulaba naye if I'm answering your question nyabo ko oli just spotlight nze obenga go ekali mu window. Oh yeah, but that is a conversation kati body language 60 something percent. Anyway, badde ngamba nti no nze ekinyambyeko I stand on the shoulders of other people like okubeera wano mu America singa sina gwe mmanyiyo oba sikoze mikwano kyandibadde kizibu naye Mukama abadde ampadde omukisa nti nenkolayo ku mikwano oba n'abantu abamanyi ne banyamba in one or the other. Banyambye nnyo waliwo anyway I won't go in details naye you people you know yourselves and I'm so grateful Mukama bwekye musinga okwagala kati ekinyamba nti I always make friends or I build networks. I'm put in new spaces and I try to, one of my colleagues, Irene, you are so flexible. You have to. No way, kuyigiriza, you have to. Kubanga, botu kamumbera, funze nkola bwende, chiriwo chimala. Try to, I think I always gezako oku navigating space jendimu. Bonsanga mu byamazina nga ndi mu disco oyo Irene mulala Irene gosanga mu lecture that is a different Irene mother that so I've been many ndi mukazi I've been bachogera bati ndi mukazi mu biti bingi naye nti okugezaako okulaba tobeera kimu kubanga kati Irene mama tajja kujja mu Irene ayagala okufuna fun socially. Irene lecturer tajja kujja mu mwanyano ge mwanyi ne taata we but the values zenfuna zino ze ngenda mu kyalo ngenda ne noge mwanyi ne taata wange and the values I get from that oba ne mpatirako mami mmere that is a different Irene kati ekyo kinyambye nnyo to navigate I think to be flexible n'okubeera proud of who you are waliwo ebintu by'otagenda kukyusa and they are beautiful your skin color is beautiful your hair is beautiful you are beautiful beauty ejja mu ngeri nnyingi nnyo kati ebyo nze bye binyambyeko and just n'ogenda kusanga challenges nnyingi people are going omuntu agenda kugamba ekintu ekigenda ogamba what naye believe in yourself nze ekyo kinyambyeko nti buli wensanga challenge nzirayo ne ngamba Irene yaani nempuliriza ne Katonda wange ndi mukazi omukristaayo nzikiriza nnyo mu Katonda ebiganye ngambimuwa nyabo njalo kwebaza awala ffe twagala kwebaza shows zaffe ziba planned kubeera 1 hour strictly mbali sinza kusalamu tuli mu dakiika 3 eziyiseemu njagala bakama baffe abatulaba obasaba mutwazike eddakiika 4 eddakiika zino 4 nga njagala Irene kusaba nga tonnatuwa remarks zo zisembayo ng'omukyala omuzadde ali mu kusomesa abaana ali mu studies z'abaana olina ekigambo oba experience gy'otali nnyo okoze ng'otugamba ffe abazadde nti children are human beings human becomings but not human beings ndi mutuufu no they are human becomings and human beings children are they are human becomings and human beings nga kino kikozesa nnyo mu tujjukiza obutaba tuning gw'okujja bukimu okimutegeerere ne weerabira nti naye muntu omutonde njala okusaba okozesa eddakiika emu nga ziyize phrase eyo ku lwaba muzadde akulaba then onaamala closing remarks nyabo bazadde bannanga abandaba nyabo katono nnyo mmanyi oli vision nnyo ngenda kuspanika kugakankuwe heads up ngenda ku spotlight nga waba tondaba njagala omanye nti nkulaba kuba eno clip tujja jijja mu yonga yo so ganjade kuwa heads up ne kuba distracted okay genda maaso
bazadde bannange abandaba akaseera kano njagala bagamba nti njogera nga Irene omuzadde ate Irene akola mu by'abaana nti abaana banjawulo mu bya research mu childhood studies and children's rights byensomesa batugamba nti omwana is a human being and a human becoming kyekiri mukulu Mugisha kyabadde ayogerako kitegeeza ki nti omwana ono ayina ng'omuntu by'amanyi oba by'ali so wuliriza abaganda tugamba negozadde akubira eŋŋoma n'ozina wuliriza omwana oyo by'agamba naye obiwuliriza with caution because is a human becoming kati azimbibwa obwongo bukula obwongo bukyakula agenda kukola ensobi kati ezo zonna ozitegeere kati oba olina okufuna kyetugamba balance erimu n'obita you choose your battles ate ebimu n'obimulekera n'omuwa kwega ate buli mwana wa njawulo togamba first born girl child buli mwana wa njawulo buli mwana ne waba akuliddemu katugambe nti mu family waliwo ekigenda maaso oba divorce oba wedding ekirungi n'ekibi oba kufiirwa buli mwana agenda kukitunuulira kyanjawulo era kigenda muyisa wanjawulo kuba omwana nga nze Irene sinze nina muganda wange anzirako bamuyita Jessica Ntongo nkulamusizaako sweetheart tuli banjawulo wadde twakula mu childhood y'emu so kyeŋŋamba nti abazadde muwulirize abaana bye bagamba naye ate mukole ka balance ako ng'okijjukira nti obwongo bwe skills ze zikula so olina okuba nga omugayidinga ate naddala fe abazadde abakulidde mu Afirika olumu ogenda ngamba nze bwe nali emyaka bwe giti twakolanga bwe tutyo munange eyo childhood is constructed bitya gy'okulidde gye bakuzaalidde omwana ow'ennowo omwana ow'Amerika si y'omu ow'eri ewaffe Nakaseke kati environment culture social history politics ebyo byonna bi-influencinga childhood ye ne families ate era si za njawulo ebikola ewange si bye bikola ewa mukulu Mugisha ebikola ewa mwami Bisaso si bye bikola ewa Muzeeyi Kayondo for example so biba bya njawulo. Yabo Irene weebale nnyo manye ebintu ebikwata ku buzadde ebintu nga tobeera sensitive nnyo naye just okujjukizaamu ono omukyala ayogera muzadde ng'era nawe muzadde so tayogeza feelings zokka kuba ebiseera ebisinga abazadde twogeza feelings ziri ziyingira mutayogeza feelings wabula ayina research ezenjawulo z'akola bikwata ku early childhood development asomesa abaana ate era nga PhD student so byayogera bigatta emotions bigatta personal experiences ng'omuzadde ne bigatta ne research knowledge kale bw'oba ng'olina kyowakanyaamu ka background okateeke mu 20 ayogera from an informed perspective so togana kubako kye twaliramu naye batero tujjukiza totunuulira source ya information olumu ngamba mufa aboogera totunira nti Irene yayogedde oyo mubuusa amaaso tunira byayogedde obyetaaga you take something Irene wano tetwagala kusukawo nyabo remarks zesembayo tusiibule abalayiba yange esembayo yakwebaza omukisa guno gw'ompadde era ku by'abaana bannange mwenna abayagala mu njoyininge tukola Christmas party z'abaana ne tubawa ebitabo ewaffe Nakaseke noonyaako otuyambeko mu ngeri emu oba endala tusobole okulaba nga abaana abo tubakolera ekirungi twakitandika in 2014 I was inspired by my son and we've been doing it with some friends in Norway and in Uganda. Please join us and check out also Nina YouTube channel. I'm also on YouTube as a hobby. Irene Bisaso Web Network. Take out different things I see around the world as I travel. So join me and take care. Self-love. Omwana omuwala ali eyo, omwana omulenzi ali eyo, be proud of who you are. Yagala nnyo skin yo, yagala nnyo bw'ofaanana. You are beautiful the way you are. Thank you. Nyabo Irene webale nnyo omukulu Kasirye Fred yadde abuuza handles zo bwe tuyinza okusanga ne yagambye ebiri academic omusanga ku LinkedIn also onagenda ku website eya NTNU University eri wano Norway mu Trondheim n'otuna ku profile ye abantu nga bano nga balina bye bakoze tetugana nti abantu tebalina bye bakoze naye balina bye bakoze ebyongera tu inspiringa byogerwa nnyo nga ffe abagwira omugole alina obutatuuka omugole ayinza obutatuuka wantoyitawo naye ye akugamba anyweddemu ka kofi ne president wa wano nkyogera president okitegeere bulungi naye prime minister wa wano former ne current prince wa wano Norway monarchy kitegeeza crown prince ye
king wencha senga king ava so bantu banene highest ranking people mu Norway atuddeko nabo nga ate si selfies no zosanga omuntu wetega mu selfie nga boogera issues of substance so bituzzemu amaanyi tinaye gy'oli osobola ate byongere tu encouraging nge Uganda ffenna gye tuli njala okwebaza team ya Euroforum tukola emirimu gino sigikola bwomu tulina omukyala Jorin Nassali student yawo Irene Nalumu Uganda Janati Naggolola Uganda Smugi John Remy Denmark Esther Nantongo Uganda Samantha Elf Finland Gibson Omuhumuza Uganda awo betutambuze emirimu tulina patron wa kulu gomulabe kuno Fred Kasirye ali Georgia awo nga naye ate lecturer oyo yatu tekamu amaanyi no to fine tuninga mu profession line gye tulimu eya journalism twagala obebaza mwenna abalabi baffe abekuumirako abagenyi mwenna abakyala ku Euroforum mukola omulimu munene nnyo. Special thanks to you partners aba team ya Euroforum obudde muwaayo bungi partners ne bajja ne babuteeka wano ne bagumiikiriza partners ba team ya Euroforum mwenna amanya agemmenye ba partners bammwe special thanks to you mwebale nnyo badala tujja suka wano okuleko bagamba Euroforum yekuumireko ye platform yammwe. We sign out for now. Tubagamba bye for now. Fevalin Metal Works Limited abakukolera enzigi ez'omulembe mu mbaawo glaasi oba ebyuma amadirisa ag'omulembe zibbalukoni ez'abalodi enzigi za garaji ez'akabi ebikomera eby'embaawo ne chain link amaka kwegamba agamalako aga klasi tukuleetedde promotion kuula amalungi gye tutuumye katono oba keke bw'okola oda naffe tukusalirako ebitundu 10 ku buli 10% tukkiriza n'ekibanja mpola ate mu katono promotion osobola n'okusasulangako buli mwezi emirimu gyo gireme kuyimirira ffe tujja kukubeererawo ofune ekituufu jangu tukugonzeze mu kirooto ky'ekyokuzimba nga promotion ekyaliko tukubireko oba whatsapp ku 0784 59 21 oba kuba direct ku workshop yaffe ku 0752 933 194 Lean Metalworks Limited, crafting your curiosity.